We don't use frozen beef. Yeah, everything come fresh. We don't freeze it. Yeah. Oke, gua beli dari emang orang yang kerjaannya motongin kayu, gitu kan. Jadi bukan orang yang jualan kayu. Mangas pohon. Ya, jadi gua mencoba untuk bekerja sama dengan orang lokal juga. Yeah. Jadi yang orang yang lebih membutuhkan lah, let's say, ya kan. Oke. My job is hard work. Barbecue. Takes a lot of patience. Patience and patience. Passion and patience. Yes. Nah, kalau yang ini kalau pegang, dia udah empuk, cuman kayak dari temperaturnya sendiri belum. Oke, Gitu. bisa juga begitu. Bisa juga. My God. Kenapa? Kalau lihat asapnya juga nggak tetap banyak, tapi kayak nggak begitu kotor. Yeah. Jadi emang agak horor awal-awal, karena gue bakal ngebuang lumayan banyak. That much. We don't throw, yeah. We don't throw. We use. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Dan seperti yang kalian lihat, gua lagi ada di smoking room. Nah, kita lagi di smoke roomnya LC Smokehouse. Tamu kita kali ini Tio dan juga Mariong. Mereka adalah chef owner dari LC Smokehouse. Akan nunjukin kita cara membuat brisket, smoke brisket, step by step, from start to finish, from scratch, secara detail. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, Ray Jensen Radio, dan juga di TikTok. Oke, let's begin the show. Oke, now we are in the smoke room dari LC Smokehouse. Ini ada pitmaster and ownernya, ada Tio dan Mario. Hi everyone. Thank you banget udah ngasih gue kesempatan buat kesini. Kali ini guys kita mau showing step by step barbecue dan juga nanti ngobrol-ngobrol dikit. So pertama mungkin jelasin dulu nih the concept of LC Smokehouse. Yeah, well. So we are a smokehouse restaurant. We do smoke meat. We're actually trying to do the best quality smoked meat we can. This guy learned a lot about smoked meat. Very, very passionate since a few years. Okay. My husband. So yeah, we actually learn in Australia and a lot online with the pitmaster from US, where it's originally come from. Okay. And our objective with this restaurant is to bring the quality, the best quality of smoked meat in Indonesia with as much local produce as we can find. Yeah. And put our twist in the cuisine as we are both chef. And we love to do a lot of different type of cuisine. So we just put like what we like to do in the menu, basically. Oke, jadi LC Smokehouse kalau yang belum pernah check out the Instagram. What is the Instagram? lc.smokehouse.jakarta. lc.smokehouse.jakarta. Okay, anyway, check out the place guys, really good barbecue stuff di sana. Ada sausage, my favorite burnt ends-nya. You got a lot of good pickles as well, I remember. And of course, yang kali ini kita mau praktekin itu the brisket. Right, the brisket. Nah. Yes. Okay, step 1 of a good barbecue brisket. What is it? Pertama, size does matter sama marbling. Size does matter and marbling. Gimana? So finding a good product kan? Jadi paling pertama adalah lu pengen kayak it's gonna be a long cooking. 12 hours. Kayak lu nggak mau kalau terlalu kecil, nggak mau terlalu gede juga. Oke. Ya kan? Jadi kalau terlalu gede, it's gonna take you lots of time, lots of kayak kurang efisien lah ya. Kurang efisien juga. Kadang-kadang kalau lu punya smoker di rumah yang nggak cukup gede, then it's not a good choice for you. Jadi finding the right size that fits to your smoker, it's really important. Oke, dan ini berapa kilo kira-kira? This is weight about like 5 to 6 kilos. Ya. Jadi the brisket sendiri itu consists of two different muscle. Okay, this one we call it the flat. The flat. Yep, and this is what we call it the point. And this is like what all the people in barbecue say it's a mohawk, you know, just like a mohawk. The mohawk. Okay, jadi
kalau buat tahu cara dia kualitinya bagus atau enggak, look at the fat. Oke, warnanya masih yellowish, white. Oke, kalau sedikit kuning itu bagus. In terms of fat, yes. Oke. Kalau terlalu kuning, tandanya ada yang aneh. Jadi slight yellowish color, terus pillowy texture. Kalau lo lihat nanti mungkin bisa lo zoom. Jadi kayak ada bantal gitu, ya kan? Terus dari segi marblingnya sendiri, jadi kayak gini di sini nih, lo lihat. Jadi garis-garis putih gitu. Itu marblingnya. Sekarang kayak there's many type of cows that coming to Indonesia, especially in Jakarta. Kayak you can find probably hundreds of variation. There's Spanish, semuanya ada lah ya. Gitu kan. You gotta get a good marble on your cows. Like if you wanna make a good biscuit, then you gotta start with a good marble. That's find a good marbling. Most important thing. Nah ini kenapa lo ada 2? Satu lagi apa? Nah, jadi terkadang orang berpikir adalah brisket itu sama aja, gitu kan? Ada brisket navel end, and there's a brisket point end. Jadi kalau yang ini, walaupun sebutannya brisket juga, they're not originally used in Texas or US style of smoked meats. This is belly. Jadi sebenarnya ini kayak beef belly gitu. Jadi that's not what they use in US for a smoked brisket. If you want to do a smoked brisket, then this is your gold standard. Like it has to be this cut. Itu kalau jadi if you're looking your supplier udah tahu ini point end pokoknya. Kalau bukan yang ini. Bukan yang navel end. Navel end. Yes. Jadi it's a good product as well. But like for barbecue cocok ini. But like if you want to do like let's say like USA style or Texas classic, then you have to go with this bad boys. Point ends. Point end, good marbling, good fat. And the color of the meat as well should be like a pinkish red color instead of like a really dark. Nggak boleh terlalu gelap. Nggak boleh terlalu tua. Kalian kan commit in using as many as local products that you can, ya kan, lokal. Susah nggak untuk nyari daging yang kualitasnya pas tapi masih lokal? Karena biasanya kalau daging lokal mayoritas kan justru sampai kayak ungu, it's dark, gelap gitu kan. Dan coating fatnya dikit. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Ada susah, ada gampangnya juga dong, ya kan? Jadi untungnya kita bekerja sama dengan sebuah supplier, gitu kan? Jadi yang udah tahu gimana caranya raising a good beef, or a good cows, ya kan? Jadi kayak produknya selalu konsisten dan the fresh, the better. We don't use frozen. You don't use frozen? We don't use frozen beef. Everything comes fresh. We don't freeze it. So you don't want frozen meat. Fresh is better for barbecue. Itu first step, the product, very important guys. Second step is trimming. Kalau trimming, pertanyaan gua, trimming kan membuang bagian-bagian yang lo nggak mau nih, kayak fat, tendon mungkin. Itu sampai seberapa? Kemungkinan 1/4 dari berat awal, initial weightnya. Jadi misalnya kayak lo 5 kilo, mungkin kayak sekitar 1 kilo bakal lo buang. Kan kalau barbecue kan nggak sampai semuanya you take out kan fatnya. Perlu juga atau nggak semuanya, cuman kayak in French food you trim everything and so it's total red, right? Sampai merah semua. It's slightly different than French food karena it's gonna be a long hour cooking. You need that fat. You need just enough fat, not a lot of fat. Karena kalau it's a bit too much, it's not gonna taste pleasant on your mouth either. Kayak waktu lu makan kayak terlalu kenceng gitu kan, kayak jadi lu nggak bisa rasain si beefnya sendiri. Yaudah start. Trimming. Jadi pertama-tama kalau gua mungkin berbeda dengan orang lain. Gua langsung bakal ngebuang yang bagian yang nggak ada ininya nih, nggak tutup lemaknya. Jadi emang agak horor awal-awal karena gua bakal ngebuang lumayan banyak
That much. We don't throw, we don't throw. We use. Of course. Jadi kalau mau lihat marblingnya, So this is what we call the raw trimmings. Yeah. This is all the meat that we're not gonna use like in the final brisket. Yeah. We use for patties, for our cheeseburgers. We use for our sausage. Yes. Okay. We don't throw anything. All the fat that's gonna be trimmed, we also melt it. We make a tallow that we use later for serving our brisket. So to confit our pork beef. We so confit we also. confit this one as well. Yeah. So like in the middle part, I will show it to you later. Yeah. So this one we're gonna take out the mohawk. Okay. Because karena dia nggak begitu apinya masuk, dia bakal kering di sini. Jadi kayak bakal dry duluan jadi di take out. Jadi purpose kita adalah punya item yang kayak benar-benar ready to serve. Gua nggak mau ngambil gambling kayak ini dry nggak ya, ini bakal crispy banget nggak ya. Jadi kayak even. Ya, untuk mengurangi kayak ketidakpastian. Oke. Ya Gitu. kalau misalnya rapi bentuknya nanti kan panasnya and the smoke coats evenly kan. Yes, correct. Oke. Jadi kayak gua ambil ini sedikit, ya kan. Terus walaupun di sini masih ada lagi, gua bakal ngambil lagi. Jadi bener-bener kayak we're not trying to get as much as brisket as Possible tapi get the best result. Oke. Yeah. It's actually a lot of the final work happen right now. Yeah. Yeah. The trimming matters a lot for the final product. I never seen trimming this much. You trim this much. Okay. Yeah. Yeah, we've been I think since we started, you tried a lot of different method for trimming also. Oh. But of course. But this is like what we find the best. So what do you think? Do you enjoy also smoking meat? Who's the pit master here? Yes, him, of course. Kebetulan gua. Okay. Kebetulan gua. Yeah, so we share the role. He's doing all the meat, I'm doing all the rest of the things. Jadi kayak kalau lihat ini bentuknya udah nice gitu kan. Sekarang gua bakal nge-trim excess fatnya di sini. Oke. Kayak yang tadi gua bilang, we just need enough fat. Kayak mungkin stable koin 500-an. Kalau banyak orang bilang atau enggak prefer. Ya buat perbandingannya. Jadi kayak So the fat itu is used as tallow ya? Yeah, exactly. Okay. So what do you use tallow for? to confit our pulled beef. Okay. Yeah, we sell pulled beef at the restaurant, also in a burger. So yeah, it helps gives additional taste to the meat. There's a lot of the taste inside this fat. So when we confit, it's add more taste and juiciness to the meat. You should try to fry the French fries using tallow. Oh yeah. It's really good. I don't know if you have enough. We need. We have enough for a small fryer. Yeah, maybe for the small fryer. Every week probably we have about a 12 kilo of beef fat. Okay. So we render it down the day we smoke it. How often you smoke? How often? At the moment, since we start to get busy, so 3 to 4 days. 3-4 days. Yeah, 3 to 4 days. And you start earlier than this, no? Oh yes, for sure. So 12 hours. And muat berapa di smoker? For brisket, Yeah. 12. 12 brisket, 12 hours. Yep. So what time you usually start? As early as I wake up. Yeah, it starts at 5 usually. 5? Yeah. So luckily I'm a morning person. Okay. So I don't really damn, I gotta, I gotta smoke some meat. You gotta get up early. Luckily, I like to wake up early in the morning. So. And you deliver it straight away to the restaurant? So yeah, because I'm going to the restaurant right a bit later, so we have a whole organization to bring the meat in there. Okay. But with the barbecue, the thing is that we have many variety of meat. So the sausage. Exactly. So we need to organize also around it. Yeah. To
because the capacity is also limited and the meat smoked for a long time, so I need to organize thinking when am I gonna cook my patties, when am I gonna cook my sausage, the benen takes that long. A lot of planning. Exactly, and also like the temperature of the barbecue needs to be different depending on which meat are we smoking. Like the sausage lately, we are trying to make it a bit more smoky and the sausage is really nice, by the way. Thank you. Really nice. I learned it from Australia. Thanks, boss. How do you find your passion in this smoking and stuff? Well, I used to just a passionate person. like I used to work in a like a semi-fine dining restaurant, and then like I'm just too tired. Like with those pressures and all, and I watch YouTube, like looking at people doing a brisket when they slice it, like oh damn, that looks good, right? And then well, I try to learn it, like I get myself a brisket, try to cook it. Back then, like I'm using oven. Oven. Oh, you should see the first brisket. It's not the same. Do you have the videos of it? Oh, I have a picture. It doesn't look that good. Show it to everyone. It doesn't look that bad. It's not that good. It doesn't look that bad, honestly. Oke, kayak di sini kayak gue coba nge-rounding sama sambil shaving fat still. Oke. Karena dia paling banyak di ujungnya sini. Dia paling banyak di ujungnya, sama gue nggak mau dia terlalu botak. Oke. Jadi karena this point gonna go towards the fire, so I wanna give a bit more fat than usual. Oh, jadi yang akan menghadap ke arah api ke fireboxnya itu jangan di take out semua lemaknya. A lot of details ya. Yeah, also the detail in the roundness, like it's important for the airflow, because like the smoke move a certain way inside the barbecue, and it's important to keep the heat inside, and like how it's gonna end up smoking the brisket. Like we cannot have any edges that would burn, so everything needs to be around it. Kalau yang dibilang burn ends tuh mananya nanti? I will show you later. Ini gue lagi ngeluarin namanya decal. Yes, kayak ini kayak full of fat, bener-bener tebel ini. Kayak kalau belah bener-bener just fat. Jadi kayak it's not really good to serve, so you gotta take it out. Oke, habis itu tinggal nge-remove sinew dan Bob's your uncle. Okay. So kan kalau barbecue there's a lot of style. Yes. What I learned from YouTube. Ada Memphis, Texas, banyak style, Southern style. Which one do you lu praktekkan apa? The brisket, we're trying to be as close as Texan, which means like the seasoning like using salt and black pepper. Okay. But of course like sekarang semua even yang di sana pun kayak mereka mencoba kayak dengan add a bit more seasoning to make a bit difference, kayak more like their character. Okay. Jadi kita juga punya seasoning sendiri, after salt and black pepper. Jadi nggak cuma kalau aslinya Texas style itu only salt and garam dan lada aja. Yes. Okay. Even though like mainly even the classic barbecue in there use their own secret rub. Yeah. So like the mix of like what we're gonna put on the brisket, the salt, pepper, spices called rub. Yep. So usually they have like each of their own. Their own secret. secret spice mix. Yes. Yeah, because that makes the difference also like for the final. Terus kalau yang lain kayak apa? Memphis style itu apa bedanya? Memphis style lebih ke arah more saucy, like Kansas style. Yeah. I see. Gitu. Like Carolina. Carolina, it's a bit more spicy. Some of them like more focus on a pork instead of a beef. Oh gitu. Yeah. Gitu. But we're not trying to like sell a certain style of smokehouse style. Yeah, exactly. Because at the end of the day, we are not we just like to do like what we think is best, and if it means like
putting our own sauce or like doing different. We don't want to be put in a box or anything. But Sure. yeah, so that's why we think like most of the technique would be like what you call American barbecue, and then for the meat, and then like we'll just put our own thought into it. I Yes. think. Jadi ini produknya setelah kita trim. One perfect Oke, point and brisket. one perfect point and brisket. Jadi kayak nggak ada yang tajam-tajam di ujungnya, semuanya rounded. Jadi kalau bisa aerodinamis. Yes, Exactly. kayak pesawat, Ya. gitu. Ya kan? Oke. Talking about, lu bilang tadi apa? Burn ends. Burn ends. Yes, Karena that's the best part. that's the best part. Jadi in Texas, they're using this bit, okay, the point end. Dia punya teksturnya kayak ribeye. Ya. Jadi kalau misalnya kalau flat, teksturnya more like a sirloin, kalau kebanyakan orang. Kalau yang point itu kayak ribeye. Jadi berarti habis kita potong lagi, kita smoke, kita potong jadi kotak-kotak. But in LC, we're using this one. Okay. Oh. Why? Kenapa? Kayak it's already rich in fat, like the point. Ya. Kayak dia punya fat di antara keduanya gitulah. Oke. Jadi kalau lihat sendiri di sini udah ada intermuscular fatnya yang alami, Iya. gitu kan. Iya. Jadi instead of gua slice and sell it as a brisket, like I do my own take homes. That's why we call it Jakarta City burn ends, right? Oh. Gitu, karena it made by Jakartan people gua, ya kan. And for Jakartan people yang kayak doyan saucy Yes. dan mereka lebih suka makanan berlemak, lebih rich. Iya. Makanya ini jadi salah satu our best seller for our local Yes, it customers. was so good. It was Yeah. so good. Our best seller from our local customers gara-gara ini. Oh, rahasianya keluar nih, guys. Yeah. I Gua mean, share, Yes. keep it secret. by Okay. meaning we need to have like a large quantity, right? We Yeah. are selling almost as much brisket as burn ends. Yeah. Originally, burn ends that you take on the brisket is only like a few bites. Yeah. Right. That's why it's so special. It's so special, Yeah. but that we couldn't do that at the Yeah. restaurant. So like we try to find a product that will suit the best for. But still, like in the Conversion. restaurant, we mix the point of the brisket Yeah, we use some. with this one as well. So like you get best of both worlds. Okay. Yeah. Okay. Okay. Next Like step. gitu. Next step. Next step. Tadi buat seasoning, we have Salt. this salt, black pepper, and our own Secret. secret roll. Rasa selalu chef-chef barbecue. Harus. Ini bahannya ada. Nggak Ini bahannya ada. Secret rahasia perusahaan. Tanya sendiri. Oke. Kalau datang lu bisa nanya, ntar gue kasih tahu. Oke. Datang dari Swiss Smokehouse. Kalau mau nanya resep, minimum charge of 2 million rupiah, then you'll get one ingredient. Oke. Oke. Salt, pepper, sama spice mix. All on rock. Oke. Yeah. Kalau gue personally, gue suka mulainya dari bawah. Oke. Oke. Why? Karena yang atas buat presentation dong. Oke. Jadi berarti yang atas harus terlihat lebih bagus. Oh, I see. Gitu. Gue bakal mulai dari Don't spritz. black pepper. Yes. Oke. Jadi kayak quite heavy amount. I will go around it. Sedikit di tap on the side. So it's all that pepper, spices, salt that's gonna create that like black crust, right? Yeah. At the end of the process. We call it bark. Yeah, the bark. Oh, the bark. Okay. Yeah. Yes. Quite a lot there, the pepper, eh? Yes. But it's not spicy. The product is not that spicy. Because due to the long hour cooking, Yeah. like the black pepper itself is gonna start caramelize. Oh, okay. Karena kayak black pepper ketemu fat, ketemu salt, you know, there's a I don't know chemical reaction I guess. That's the way it is. Jadi kayak gue bener-bener super rich on it. Wow. Mastiin kayak
every inch of it got black pepper, dan gue coba press sampai benar-benar kayak waduh nggak bisa lagi nih bos gitu, ya kan? Black pepper done. Making steak or poaf. Yeah. Kind of the same. So A bit more pepper. so di sini agak tricky, okay? You gotta need a good eye to season it. Kayak beberapa orang mereka lebih prefer dicampur. Kalau karena gue kebiasaan bikin steak, okay? I do it everything one by one, dan gue rasa gue bisa lebih ngontrol volume. I agree. Ya kan? Jadi kenapa gue pisah gitu? Terus kayak kalau lihat kayak damn kayak banyak banget gitu kan. But at the end of the day, this thing gonna get washed up during the smoking process. And there's a lot of meat also, yeah. And that's like you gotta thick meat and you gotta need lots of seasoning. Jadi ini kira-kira ini berapa ya? 4 kilo ya? Ini habis buat trim mungkin jadinya 3,5. 3,5. Ya. Dan at the end produknya bakal sekitar 2,4 kilo. Oke. Penyusutan. Tetap gua ini tap lagi. How about Jakarta markets? They all prefer brisket, lebih suka makan brisket pesennya, atau lebih ke yang kayak sosis, burger, pulled beef and everything? To each their own again, kalau gue bilang ya. Beberapa kayak waktu gue sempat ngobrol-ngobrol sama customer gue kayak orang berempat, gitu kayak, gimana nih makanannya hari ini gitu kayak, ada yang bilang the Bernays is exceptional, terus satu lagi kayak bilang enggak, gue lebih suka brisketnya enak banget. Ada yang bilang kayak enggak, men, ini sosisnya beda banget dari yang lain, kayak semua orang kayak masing-masing gitu. Jadi gue nggak bakal bilang kayak we have the best this and this kayak karena kayak semua orang punya preference masing-masing kan. Tapi sausage wise, I think in Jakarta yours is one of lah. It's really good, the sausage. Thank you. Because it's fresh, I think, right? Yeah, I think it's quite. I mean, smoke, it's fresh. But like the good thing, I think, with the customer, because at the restaurant we are doing platters, right? Yeah. Meaning like people can try a bit of everything, and like what's great in here is like we have many curious people in Jakarta. Like we face a bit of a challenge with smoked meats because it's something that's new. Not many people know about it. Understand what is it, why they cannot choose the cooking they like or whatever. But like I found that many people are very curious about the food and then love to try something new. So yeah, that's how But mostly people love the Bernays and the brisket. Karena gini loh, Gimana tuh? Waktu gua pertama kali nyobain brisket just fresh in the restaurant, itu di tempat lu. Oke. Kebanyakan most of the brands they smoke it at home, but they don't have a place yet, so they froze and they deliver, right? It's good, tapi of course kalau yang nggak dibekuin lebih enak kan? It's always kayak itu that's the thing, bukan nggak enak ya. Kayak banyak orang mikirnya kayak kayak sebenarnya sama menurut gue kayak it's almost the same. Kayak ibaratnya kayak gimana caranya lo masihin kayak produk lo fresh, pasti karena freshness is key. Everything. Di LC sendiri kayak perputaran dagingnya sangat cepat, gitu kan. Jadi kalau lo mikir kadang-kadang kan kayak kenapa sih waktu lo motong kayaknya keras gitu kan. Soalnya kadang-kadang kita jual juga. Karena gue pengen setiap yang gue potong itu benar-benar fatnya masih ada di dalam, semua jusnya. Dan kita prep lagi supaya it's ready on the plate. Gitu. Potongnya emang kalau lo datangin hari Jumat, Sabtu gitu pasti kayak everything fresh, excited. Gitu. Jumat, Sabtu, Minggu. Yes. Nah ini dry rubber udah dikasih. This is all the dry rub. Biasanya gue tunggu sampai dia start sedikit a bit wet. Udah kayak ke-cure dulu ya? Iya, karena kayak gue pengen kayak dia mulai basah, mulai start binding. Banyak orang pakai spritz, mustards gitu-gitu.
Iya, I see people use mustard. Yeah, there's all kind of different techniques. Okay. Itu cuma supaya buat nempel doang kan? Supaya ininya buat nempel nggak sih? Buat nempel, karena ini superstition juga kan? You won't get any flavors. 12 hours? No, right? No. Jadi, tapi emang karena superstition kayak, kalau nggak masak, nggak mantep bro, gitu. Gitu kan, kayak lo habis makan terus nggak minum, rasanya kan kayak kurang gitu kan. Gitu deh. Jadi ditunggu sampai basah, kira-kira basah. Baru kita masukin. Oke. Nah, selagi nunggu, kita step by ke sana, kita akan belajar how to build the fire. Oke, guys, ini step keempat nih dari how to make a good barbecue. Itu apa? Building the fire. Building the fire. Oke, di depan kita ada yang namanya firebox. Di atasnya ada kayu. Oke, what can you tell us about this? Kalau firebox itu adalah tempat di mana kotak yang naruh api. Atau nggak basically tempat di mana lo building coals buat smoking the meat. Ya kan? Jadi kalau lo mau lihat di sini itu ada beberapa kayu yang udah jadi coal, ya kan? Jadi kayu kalau dibakar jadi coal, bara. Jadi di mana kayak mungkin lo kepikirannya kalau bikin barbecue kayak lo cuma butuh kayu. Iya. Tapi sebenarnya kayak you gotta make a good bed of coal, dan you gotta put some wood to smoke it. Jadi kayak bikin baranya dulu, ya kan? Secara natural. Habis itu lo taruh lagi kayu di atasnya buat nge-smoke. Ini apa bedanya kalau firebox bisa ditutup, bisa digini? Ini buat airflow. Jadi di mana kayak gue bisa ngontrol gue mau seberapa gede sih apinya. Gitu. Jadi kalau kayak nutup dia mati dong nanti ya? Enggak, apa kecil? Enggak langsung mati juga. Kalau tutup kecil. Kalau buka begini berarti semakin gede. Semakin gede karena udara masuk. Betul. Jadi kayak gede kecil dan temperatur itu kontrolnya adalah di sini. Flagnya ini nih. Itu. Jadi kebanyakan orang pintunya bikinnya di sini. Biasanya. Dia langsung mau buka gitu. Betul. Tapi ini karena gue ngedesain firebox-nya sendiri. Sendiri? Yes. The whole barbecue you can explain like this is called offset pit, right? Offset pit? Yeah, offset because the source of fire is here, right? And then you can explain like you design basically. Apa itu offset smoker? Jadi itu heatnya indirect. Jadi dan satu flow. Jadi lurus. Jadi kalau begitu ini dia bakal naik ke atas. Ini asapnya bakal muter. Ke sini. Boom. Ke sini. Ini namanya chimney-nya. Jadi dia bakal naik ke atas. Jadi gitu. Indirect heat. Yes. Jadi kayak benar-benar nggak bersentuhan langsung dengan api. Gitu kan? Dan lu desain ini semua? Gua bekerja sama dengan salah satu welder. Yes. Apa welder? Tukang besi. Tukang ngelas. Gitu. Jadi buat ngebikin ini. Dia punya produk lain sendiri, tapi menurut gua pengen yang kokoh. Gitu. Jadi tabungnya gua yang beli. Gua sourcing sendiri. Terus habis itu firebox-nya gua yang minta desainnya kayak gini. Gitu. Nah terus kayunya lo pakai apa? Jadi kalau brisket itu gua bakal start dengan rambutan dan apple wood. Gitu. Dan lu kenapa lu taruh di atas ini dulu? Gini, kebanyakan orang beli kayu udah di-cure. Udah langsung kering. Betul. Dan sedangkan kadang-kadang buat food cost mahal banget. Kan biasa dijemur juga tuh kan? Gitu kan. Jadi kayak gue beli dari emang orang yang kerjaannya motongin kayu, gitu kan. Jadi bukan orang yang jualan kayu. Manggas pohon. Jadi gue mencoba untuk bekerja sama dengan orang lokal juga. Jadi yang orang yang lebih membutuhkan lah, let's say, ya kan. Gitu. Jadi gue bakal beli dia raw. Habis itu gue bakal nge-curing sendiri. Dimana kayak kalau lihat ini gue tumpuk dekat sama firebox-nya juga. Kayak dia indirect, kayak take it slow. Jadi kayak gue nggak rushing ngasih metode apalah segala macem. Karena gue pengen kayak dia naturally cured by itself. Terus lu taruh sini biar lebih cepat kering lagi. Kalau lu mau pakai lu taruh sini dulu. Kalau gue mau mulai. Kalau lu mau mulai bikin fire. Yes.
Oke, yaudah kita pindah ke sana kali. Ya. Praktekin. Oh bentar, gue harus top Oke. up api dulu. Nah, ini mau top up api. Jadi kalau buat top up wood itu ada beberapa sistem yang perlu lakuin. Kayak lo harus lihat kalau di LC Smokehouse, Iya. gue prefer kayak gue start low, biasanya dari 200, habis itu naik gradually, sekarang di 225. Oke. Ya kan? Tapi kita udah, since gue udah start dari jam 5 pagi, berarti ini kayak udah hampir on the last steps, dimana kayak hitnya mau gue naikin lebih gede sedikit. Gua nggak Gitu. ngerti bro. Jadi kan lo kalau masak itu lo nggak mau langsung terlalu agresif kan? Iya, pelan-pelan. Nah sekarang dimana gue udah mulai proteinnya udah mulai breakdown sedikit, sekarang fatnya udah render, gue mau nge-breakdown lebih lagi dengan cara naikin heatnya. Oke. Sekarang kalau 225 Fahrenheit itu menurut gue terlalu low. Oke. Menurut orang mungkin udah pas, menurut gue terlalu low. Jadi that's how that the Ya, difference teknik dulu between lah. LC Smokehouse dengan yang lainnya. Jadi kalau lihat ini sebelum coalnya dia habis, ya kan? Jadi kayak you got a good bed of coal, ya kan? Di sini Ya, mau barangnya. pecahin sedikit, dimana kayak lo bisa nanti dia langsung track sama kayu yang udah lo ini. Oke, lo barangnya beli. dipecahin. Yes. Terus lo masukin Taruh kayu lagi. Ya. Jadi kalau lo nambah kayu, apinya akan naik ya, temperaturnya. Ya, gunanya itu kan. Jadi ibaratnya kayak isi bensin gitu lah. Oke. Jadi kayak you adding more fuel to your tank supaya bisa running lagi. Kalau lo mau turunin, lo tinggal sempitin ininya. Apa lo tarik kayunya? Gua turunin, Iya. itu gua tutup sama gua buka pintunya. Oh, oke. Gitu. Jadi sekarang karena masih terlalu low, gua bakal nambahin average paling enggak satu lagi. Oke, Oh, now, itu nyala tuh. ya kan? Dia langsung karena dia lebih kering, dia bakal langsung catching up. Iya. Dan emang awal-awal pasti smoke-nya bakal lebih kenceng. Kalau Nah, dia ini- mati, kalau gue mau nanya, kan biasa orang bilang you're looking for blue smoke kan. Kalau menambah kayu baru gimana? This is why we have this. Oke, jadi kayak harus kipas dikit. Karena kalau lihat ntar, kalau dia fire semakin gede dikit, smoke-nya bakal lebih clean, ya kan? Lebih clean. Iya. Gue mau bukan bikin blue fire, tapi clean smoke. Oke. Yang indikasinya kalau lu lihat dari sini, ya kan? Kalau lu buka atau kalau lu lihat dari ininya, Dari samping. ya kan dia warnanya kayak white bluish Yes. tint. Lebih That's what we bersih want. asap. Yes. My job is hard work. Barbecue. Takes a lot of patience. Patience and passion. Passion and patience. Yes. Gitu. Oke. Shall we jump to building the fire? Yes, Oke. kita akan praktekin guys gimana caranya Tio bikin apinya. Oke guys, jadi ini mau melanjutkan proses building up the fire. Kalau ini rada berasap, really sorry karena kita lagi ada di smoking room dan di belakang kita ada Chef Jaya yang lagi benerin api. Halo, saya. Oke, lanjut bro. Ini kan tadi apinya, kayunya udah ditaruh di atas hotbox Yoi. biar makin kering. Firebox. Firebox. Yes. Hotbox lagi salah. Firebox. Terus kayunya tadi lu bilang kalau brisket kayu apa? Kalau buat mulai, gue selalu pakai rambutan sama apple wood. Kenapa? Adding flavors. Adding flavor. Ya. Jadi mungkin Maksudnya? banyak kayak karena lu baru awal-awal, Uh-huh. lu bisa ngasih semakin banyak rasa dan semakin banyak complexity Oke. di dalamnya. Jadi kenapa gue pilih dua kayu ini karena dua-duanya mellow. Oke. Jadi nggak terlalu Rasanya bukan berarti rasa rambutan toh. ya? nggak. Rasanya Jadi beda-beda. Setiap kayu itu have beda-beda. a slightly sweet note. Oke. Kalau Rambutan. kedua Applewood. ini, ya, Kedua ini. Jadi makanya kalau orang kebanyakan datang ke LC Smokehouse, rasanya kok rasanya kayak nggak smoky-nya nggak bener-bener nampol gitu. Heeh. Karena emang kita pengennya yang mellow. Oke. Mana orang bisa ngerasain beef dan smoky flavor. Oke. Gitu. I see. Oke, jadi ini rambutan, ini applewood. Yes. Oke. Terus Jadi, terus.
caranya. Anggap ini di Firebox ya guys. Anggap ini di Firebox. Kita ya. di sini supaya lebih kelihatan jelas. Oke. Jadi gue bakal mulai dengan yang big block of wood. Yang gede dulu di bawah. Dua, oke, sebase. Terus gue bakal masukin beberapa dulu di tengah-tengahnya. Jadi ininya apple woodnya lu taruh di antaranya. Yes, tengah-tengahnya begini. Bikin mini api unggun. Mini api unggun. Terus karton yang nggak ada tintanya. Tidak ada tinta. Yang nggak ada tintanya. Oke, kenapa? Biar nggak ada chemical yang merusak atau masuk kontaminasi dengan smoke pits-nya. Biasa orang pakai bawahnya telur itu boleh, dudukan telur. Boleh. As long as sama dia nggak ada tinta. Oke. Kalau mungkin di luar negeri orang pakai newspaper gitu-gitu karena emang korannya mereka food safe tintanya. Tapi di sini gue masih belum tahu. Jadi kayak gue atau ada fire starter kan? Fire starter bisa mahal tapi. Mahal. Yang kos. Iya. Dia pakai kardus. Pakai kardus aja. Tapi jangan ada tintanya sekali lagi. Jadi gue bikin gini. Terus gue tumpuk. Kalau kebanyakan orang bakal bikinnya begini. Betul, yang sering gue lihat begitu. Ya kan? Tapi buat gua ini agak nggak maksimal. Kenapa? Ujung-ujungnya karena tengahnya masih bolong. Ya kan? Jadi gua bikinnya crisscross. Gitu. Oke, lu tumpuknya begitu. Baru di atasnya gua gini. Oke. Mulainya seperti ini, your mulainya style. Begini. This is my style. Oke. Kembali lagi ke prefer masing-masing orang ada caranya. Kalau menurut gue, kok itu salah? Gak ada yang bener, gak ada yang salah sih sebenarnya. As long as you can build a good fire. Terus lu nyalain, of course lu dari Terus sini. Terus gue nyalainnya, gue tembaknya dari sini. Pakai ini, blowtorch. Boom, gitu. Kalau lu nggak pakai arang bawahnya? Nope, nggak. Oke. Orang benar-benar 100% wood. Oke. Karena bukan lebih cepat ya, lebih efisien kalau pakai arang. Sekarang gini, kalau lu pakai arang, lu harus masak arangnya dulu, manasin dan segala macam. Iya. Ya kan? Ibaratnya mesti nyalain stove. Atau enggak lu ngipasin arangnya dulu. Oh, enggak, gue pikir di sininya taruh arang juga, enggak juga. Enggak sih. Karena ini kayunya udah kering. Oke. Kalau misalnya ini sekarang gue torch sekarang, dia bakal nyala langsung kayak at least setengahnya pasti langsung kebakar. Nah, terus sampai jadi bara yang putih gitu. Yes. Itu berapa lama? 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Jadi sekarang gini, lu pasti kan nggak semuanya bakal langsung jadi bara. That's the benefit of using wood langsung. Oke. Jadi pertama hitnya nggak terlalu agresif waktu lu mulai. Lu Oke. pasti bakal creeping dikit-dikit, ya kan? Jadi kayak gue bilang sebelumnya, kayak gue mulai dari slow temperature, habis itu gue bakal naik dikit-dikit. Gitu. Jadi begitu dia mulai sininya kebakar, tapi yang sini masih belum. Dan dia bakal mulai start smoking at the same time. Dan apinya lebih bersih begitu mereka udah mulai kebakar dikit-dikit. Gitu. Oke. Nah, habis ini apa? Habis ini udah ada bara, lu tambahin lagi gak? Lu tumpuk lagi? 30 minutes after. 30 minutes after, lu tumpuk lagi. Satu. Buat nge-expose flavornya lagi. Sama gue tambahin ini lagi. I see. Gitu. Habis itu baru kita ke smoking. Yoi. Oke, ya itu cara Tio Cara gua, dan Marion untuk nyalain build up the fire. Bukan berarti kalian punya cara salah atau dia punya yang paling benar, masing-masing orang beda. Jujur nih yang baru pertama kali sih yang di crisscross begini. Kalau gue mikirnya gitu sih, soalnya kalau lu buka gitu kan, pasti kan apinya naiknya cuma ke sampingnya doang kan. Ngerti? Iya kan? Ini juga begini, gitu kan. Yang ini doang kan. Ngerti. Oke, guys. Udah tahu cara build up fire, sekarang kita bakal smoke the meats. Oke, let's go. Yes. Oke, step kelima, number 5. Ini dagingnya udah di take out dari kulkas sama Tio. Udah basah ya dagingnya, lihat ya. Jadi airnya udah mulai meresap. masuk dalam gitu. Oke, nah lo harus tunggu sampai suhunya berapa baru masuk? At least 200, which is di sini 225. At least 200. Yes. Yeah. Oke. Kenapa? Kalau terlalu dingin, percuma aja lu buang-buang waktu lu juga. Betul. Kan lu begitu masuk bakal mulai dari nol. Oke. Mulai dari nol ya Pak. Iya. Nah lu pakai Fahrenheit ya, bukan Yes. Celsius ya? Yeah.
Karena gue belajarnya pakai Fahrenheit dulu. Oh, I Gitu. see. Is it difficult for you? No, but I mean, we always work like that with the barbecue, you know, because of the, well, US, right? Like, Yeah. we learn all about the US. They also build the thermometer like that. Okay. Then every time that we learn, but yeah. Okay. At the restaurant, we talk in Celsius. Yes. Oke, gimana? Oke, jadi kalau lihat asapnya juga nggak Mulai. tetap banyak, tapi kayak nggak begitu kotor. Iya. Ini agak kotor sih, honestly. Tapi ya Maksudnya kotor tuh apa sih, Yok? terlalu Putih. terlalu banyak ininya, Apanya? terlalu banyak asapnya. Terlalu banyak asapnya. Yes, jadi Gara-gara Jaya nih berarti. Gara-gara sebenarnya baru gua ini sih. Oh, lo baru naikin kan? Iya, baru gua naikin, ya kan. This also. Dan dari itunya juga chimney. Jadi bisa gue buka, bisa gue tutup gitu. Dan gara-gara exhaustnya gue nyalain emang jadi lebih agresif. Kalau misalnya exhaustnya mati, kalau lihat asapnya nggak sebanyak itu di sini, ya kan? Di mata gue yang banyak. Iya, that's what happened, gitu kan? Jadi asapnya kayak gini tuh udah Pas. bagus. Kalau Oke. lihat kan ada blutinnya sedikit dari asapnya, gitu nggak terlalu agresif. black, Iya. gitu kan? Jadi tinggal kita masukin deh, gitu. What a beautiful sight. Oke. Di sini, Masuk. gitu. Tap dulu, biar nggak bandel. Tutup. Udah deh. Udah, Habis itu tunggu. tunggu sampai at least 12 jam. Tunggu at least 12 jam. Oke guys, jadi kita akan balik lagi besok. Stay tune. Oke. Nggak, udah disiapin yang udah jadi. Oke, so ini benar-benar nggak di-touch, nggak di-apa-apa 12 jam? Ada satu step di tengah-tengah namanya wrapping. Oke, ya nanti kita kasih tunjuk Bakal wrapping. kita tunjukin bareng-bareng. Tapi lu udah confident, you just leave it sampai the next step, atau lu ngecek-ngecek lagi gak sih? Beberapa orang suka ngecek. Apa kalau bisa nggak dibuka? Kalau gua sebisa mungkin nggak gua buka. Oke. Jadi 6 jam gua biarin aja. Nggak gua spray. Beberapa orang suka nge-spray gitu Iya, ya. iya gue lihat cuka atau apa Iya, gitu. pakai apple vinegar atau nggak apple juice segala macam. Beer? Nggak ya beer. Bir kan. Oke. I mean apapun yang lu punya nih. Untuk? Air putih gitu. Sebenarnya buat preserve bark. Tapi kalau di mana kalau heat lu stabil dan if you know you sort of what you're doing, Oke. bukan berarti gue tahu apa yang gue lakuin, gue Iya. agak nekat aja gitu kan. Oke. Ya Gitu. again, different style. Ya different style. Jadi gue giniin aja. Jadi sedikit mungkin gue lihat. Oke. Karena setiap lu buka, lu tutup, temperatur lu pasti ngedrop. Apa yang ngebuat barbecue gagal biasanya? Waktu awal-awal mungkin yang baru-baru. Asapnya nggak clean, satu. Jadi apa Terus kalau asapnya nggak clean? terlalu pahit. Oh jadi pahit. Jadi kayak Oke. lu nggak mau lah. kalau- Dibakar, bukan Ah. kepanggang, bukan Iya. ke asap tapi kebakar Iya. ya. Oke. Jadi asapnya nggak clean, terlalu dekat sama api, terus banyak kan buka tutup, itu nggak gagal sih, itu cuma karena lebih capek aja. Jadinya mestinya 12 jam, jadi bisa 16 jam. Oh. The change in temperature also, yeah. Ya. Iya kalau lu buka, if you open Iya. itu the temperature goes down. Oke, kalau begitu kita akan move on ke next step, Wrapping. wrapping. Oke. Step ke-6, wrapping. Let's go. Oke, kalau DLC Iya. kita pakai foil. Mungkin beberapa tempat atau beberapa orang prefer pakai butcher's paper Butcher's paper. atau nggak di wrap sama sekali. Parchment paper bisa gak baking paper? Nope, Butcher's nggak gua saranin. Apa bedanya? Karena ketebalannya beda. Oh, kan Jadi- butcher's paper mahal bro. Itu dia. Yeah, makanya gua nggak that's pakai. why we don't use. Oke. Dan One memang more time. harus reorder kelamaan. Iya, Jadi iya. nggak- Kita nggak pakai Kayak butcher's sebisa paper. mungkin gue locally source, jadi ini dari ada pengusaha lokal juga yang ngerjain ini. Oke. Jadi gue beli dari pengusaha lokal. Oke, Kita aluminium lah foil produk pun Indonesia. Aluminium foil pun loh. Itu tagline perusahaan lain. Kita produk Indonesia. Oke. Oke, jadi Dan kapan? Nge-wrap-nya tuh pada saat kapan? pada saat dimana fatnya udah rendered. Jadi di sini dimana kita mau nge-keep the maximum amount of juice Oke. sambil ngebantu cooking process. Ibaratnya kalau lu biarin aja dia nggak bakal juice-nya bakal dripping terus kan. Oke. Jadi karena kita nge-keep sedikit dari juice dia bakal ngebantu cooking prosesnya buat nge-breakdown muscle atau enggak si apa tuh namanya fibers, Sinew-nya. sinew fibers yang ada di dalam dagingnya jadi gelatin. Oke. Makanya jadinya tender.
Tapi kan ada yang rapnya mungkin di akhir, ada yang rapnya di tengah. Nah, lu gimana? Gua 3/4 dari cooking proses. Oke. Gitu. Jadi mungkin jam ke-8 ke jam ke-9 gitu. Jam ke-8 atau ke-9? Yes. Baru di rap. Baru di rap. Kenapa ya itu? Gua pengen barknya lebih maksimal. Jadi lebih crunchy, lebih berasa gitu. Dan retain moisture sambil finishing cooking proses biar dia nggak drying out. Oke, ya udah mainkan. Oke. First thing first, nyalain ini dulu biar nggak terlalu smoky, ya kan? Silakan. Ya, udah gue cek semuanya bisa keluar. Gitu, jadi kalau lihat dia udah mulai bending. Apa? Tapi udah mulai bending nih kan? Bending. Ya kan, jadi fatnya udah mulai ke render. Jadi ibaratnya nggak butuh waktu lebih lama lagi. Dan kalau lihat barknya benar-benar udah settle, kayak lu giningin nggak peel off. Nggak jatuh dia. Mungkin kayak ada beberapa ekstra yang sengaja gue bikin, yang kayak waktu gue tunjukin kalau tadi gue pengen black peppernya benar-benar kuat. Itu makanya ini kayak ada beberapa black pepper yang di atasnya, cuman kayak yang di sini-sininya itu udah render. Terus kalau lu tekan lemaknya udah keluar gitu kan. Sabar bro, belum. Ini duluan aja nih kerjanya nih. Baru lagi dijelasin. Gitu. Kan mau dikasih tunjukin. Jadi gitu, ya kan gini. Habis itu caranya kita mau ngeprotek daerah bagian sini. Samping-sampingnya kenapa? Karena gue nggak mau itu terlalu crunchy, jadi begitu lo potong, copot. Gitu. Jadi caranya gitu. Ini Tada. Nah ini apa namanya? Ini namanya foil boat. Foil boat. Ya, jadi ini gua waktu itu sempat belajar master class dari Leroy and Lewis, salah satu top 10 barbecue di US. Texas only. Yeah, in Texas. Well, if it's good enough in Texas, then it's good enough in US, I guess. Terus kenapa mereka ngelakuin itu? Karena mereka mau nge-preserve bark supaya barknya lebih tasty, lebih berasa. Jadi ada teknik yang ditutup semuanya? Ada. Jadi ada yang orang yang ditutup semua begini. Gitu. Ada yang ditutup begini setelah mereka matang. Tapi gue lebih prefer gini karena gue mau nge-retain moisture sama nge-breakdown si fibernya. Jadi kalau mau lihat ininya dia udah mulai soft juga. Jadi ini tinggal finishing touch doang. Kalau yang nggak di wrap itu dia biasanya nyari apa? Kalau yang nggak di wrap sama sekali? Dia pengen bener-bener kayak barknya lebih crunchy. Pengen garing. Iya. Don't mind kalau copot-copot. Yoi. Sip. Balik lagi. Kita ada beberapa lagi nih. Ya akan lanjut nge-wrap, habis itu kita akan masuk ke step selanjutnya. Nomor 7 yaitu taking out terus resting, very important. Mariam, tadi you say what? The genius of the pit master. Yeah, like this is the step that's very important, right? Because like it's all about the feeling. It's not just like putting the thermometer inside the meat, because like sometimes it can vary a lot. The meat can reach temperature, but it's not ready yet. Yeah, it's all about touching, and he has a lot of experience. Jadi harus pengalaman. Jadi yang paling penting itu guys, tahu kapan dagingnya itu selesai. Yang lu cari apa bro? Tenderness. Sebenarnya gue selalu megang dagingnya. Gitu dimana kayak begitu gue pinch tengah gue touch itu dia udah empuk gitu lah. Tapi harus pas. Bisa keempukan nggak sih? Bisa. Bisa juga. Itu namanya overcook. Iya kan, gitu. Jadi kayak lu harus pas in a fine line
Oke. Gitu. Core time-nya lu nyari berapa? Core time tergantung banget. Iya. Gue bisa vary dari 195 to 205. Oke. Jadi biasanya itu maksimal tuh 205 maksimal. 195 sampai 195 sampai 205 Ya. nyarinya. Dan you gotta get yourself a really good thermometer yang akurat. Sangat penting. Ya, kalau nggak akurat, ya salah. Ya, namanya bukan termometer. Oke. Temperaturnya masih belum, ya kan? Dia di 190. Tapi ini kayak mungkin kayak dalam setengah jam ke depan, gue tahu dia bakal jadi. Oke. Gitu kan? Nah ini yang tadi lo bilang nih, yang tadi Marion bilang, di mana suhunya udah nyampe tapi dagingnya belum cukup empuk. Yes. Oke. Nah kalau yang ini kalau pegang, ini udah empuk, cuman kayak dari temperaturnya sendiri belum. Oke. Gitu. Bisa juga begitu. Bisa juga. My God. Kenapa? Karena you really get the marble meat. Right? Oke. Kalau dagingnya bermarble, pasti dia bakal lebih soften. Jadi suhunya harus pas, keempukannya juga harus pas juga. Jadi nggak boleh salah satu. Oke. It has to be those two. Iya. Buat gua. Iya. Buat gua ya, bukan buat orang lain. Dan ini bukan kayak saklek gitu lah. Ya kan ini kayak ini masih 185, 180, tapi sebenarnya semuanya udah giginya sama gitu kan. Itu. Jadi kalau yang hari ini di sini belum ada. Belum ada. Kita cek sebelahnya. If I'm cooking, I'll be asking him all the time. Is it done? Is it done? Belum juga. Cuman gue yakin di bawah ini udah nih. Karena dia udah empuk, ya kan? Oke, gue boleh sentuh? Ya. Oke, ini empuk ya? Soft, ya kan? Oh iya. Temperaturnya juga ada good. Jadi, Oke. Kita. Dan kalau lo angkat, The sausage. ya, kita ada sosis sedikit nih buat kita mantap. snack nanti. Dan kalau angkat dia, gue pengennya dia mulai bending. Ya, udah ada separation di antara tadi gue bilang flat dan pointnya. Bisa gitu ya kan? Jadi if it's bent like this, then I don't think you're gonna go wrong with it. Ya kalau kempukan bisa jatuh. Oke. Tuh. Oke. Kalau lihat lagi kan tadi kita pegang touch, dan ini bakal gue leave out selama beberapa jam, 1-2 jam sampai gue masukin ke ini. Ke ini. Apa Ini itu? namanya apa ini? Cambro. Cambro. Yes. Jadi kalau lo lihat sekarang ini masih nggak begitu panas, cuma hangat doang kan? Iya. Jadi dia gunanya itu buat dia resting sama slowly cooking, break down more fibers. Oke. Gitu. Apakah ini dipakai khusus buat smoke meat and barbecue aja? Nggak juga, ini sebenarnya banyak kan catering kayak lo mau tetap bikin transport bahan ya? panas, segala macam. Yeah. That's one of the way. Okay. Tapi kalau misalnya lo cuma punya satu brisket, jangan lo taruh sini. Kenapa? Karena heatnya nggak bakal safe. Oke. Ya kan? Jadi if you got a lot, then the heat is gonna be safe on over 65 degrees. Nah kalau ya satu kan? doang biasa restingnya di mana? Restingnya Kalau misalnya adalah bikin nih iseng-iseng nanti. di rumah, taruh di oven, api paling kecil. Oven api paling kecil untuk resting. Yes. Oke. Nah, kita langsung ke sini. Sampai apa? Sampai dingin? Sampai apa? Enggak, gue biasa overnight. Jadi, Oh. the longer you rest it, the better the product. Oh. Karena ibaratnya kayak lu bikin steak. Iya. Ya kan kadang-kadang masuk 15 menit dan restingnya kayak 15 menit 10 to 15 paling the menit best. juga, ya Iya, kan? paling the best. Sama Sama seperti kayak- cooking time-nya. Yes. Karena ini 12 jam lu rest overnight. Yes. Oke. Nah, penyimpanannya gimana kalau udah jadi? Kalau What's udah the best way to jadi, keep? kebetulan di tempat kita, Iya. kita punya namanya hot box. Oke. Jadi di mana itu bisa nge-keep temperature-nya tetap di 60 to 65 degrees. Di mana itu safe zone buat serving, ya kan? Gitu. Jadi kita, karena kita dealing with data safety dan juga full standards, gitu.
Cuman mungkin beberapa ada yang kita cut juga, ya kan? Kenapa? Satu, gua nggak mau produk gua pre-slice. Karena kalau pre-slice can be dry, ya kan? Dan gua mau masukin ke freshan dari produk gua. Kalau begitu lu slice, kebuka, daging pasti oxidize and gitu. Jadi sebisa mungkin gua slice begitu ada order masuk dan baru kita prep lagi supaya it's ready to serve. Oh, I see. Gitu. Kan most of the time ya kita langsung. Ya. Oke guys, jadi itulah step by step sampai resting. Yang kali ini my favorite part itu slicing dan eating. Habis itu kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka berdua, suami istri yang kerjaannya smoke meat dan satu di restoran. Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Kapan sempat ketemu orang dan ngurusin yang lain kalau masak aja 12 jam? Oke, we'll see you there. Oke, ini final step, cutting, serving, and eating. Yes, oke, silakan Chef Marion. Yes, so we have the final product here. After resting, So we're gonna start with the. Wait, this one is big. The burn ends. Oke, ini burn ends-nya ya? Yeah, it's very. You see, it's very fatty. It's very jiggly. Yeah. Okay. So for cutting, we use a bread knife, and it needs to be quite sharp, like it's nicer. Okay. So yeah, as you can see, it's more. Can you show it to the camera when it's Yes. Yes, so a lot of fat. Yeah, it's quite fatty. Okay. So at the restaurant, we like to cube it. So I will cut some. My God. So good. How long nih, Chef Tio? It's about like 8 to 10 hours. Oh, 8 to 10 hours. Yeah. So there you can see the fat is really melting. It's really so at the restaurant, I like to trim just slightly. Okay. I leave quite a bit of fat because like the burnt ends lover usually like it fatty, right? Okay. But I just like to trim slightly and then cube it. My God. I'm starting to get hungry. Yeah, salivating already. Okay, so just make portion. Okay. And to go with the burn end, we have our own special sauce. Special secret sauce lagi, secret sauce. The secret sauce. That's What's inside is secret. okay. You heard it first. Yeah, so that's what's make it Jakarta City. Yeah, is the sauce basically. Yeah, so just. Okay, that's the secret sauce. That's the secret sauce. And you glaze Sweet and spicy. Oh, you glaze it to order, eh? Yes. Yeah, Okay. cut it, glaze it to order. I'll just keep it in the bowl until we are serving the whole thing. It just need to be a nice coat. There's a sausage as well. Oh, Yeah. sausage. So what type of sausage is that? We got 2 types of sausage. We have a jalapeno and cheddar and Sumatran spice sausage. Oh. I don't think you tried it before. No. Yeah, it's new. All right, so this is the brisket. The brisket. Tadi udah di rest ya. Tadi udah di rest. Okay. Yeah. Okay, so I'm trying not to damage the bark. Okay. All right, so like you explained before, this is the flat point. It's cut differently actually. Okay. To guide me to know where should I cut, I use the mohawk. You remember? The mohawk. Yeah. Yeah, that we cut previously. Okay, so from the end of the mohawk yeah, you cut. exactly. Okay. So this is the lean part. Okay. Is slightly leaner than this part. Is more fatty. All right. Okay, so this is. Talk to us about the ring. Sometimes it's spark a bit of discussion in the internet, right? Okay. Yeah. The smoke ring is actually a process where the proteins meet the smoke. Iya, yang merah ini kan. Yang merah di luarnya gitu. Jadi kalau dilihat ini goes around the smoke meat
Jadi meaning it successfully smoke. Sama kayak kalau dilihat, hey, can you just put it over there? Yeah, sure. If you see it closely, like we have a fat band in here that like fully rendered. That's what you want to do, like rendered just here. all the fat. Initially, it was big band fatty, of yeah. fat. Yep. Oke. Berarti kalau misalnya lebih gede ringnya, lebih smoky rasanya, enggak juga? Nggak garansi. Jadi kayak lu cuma pengen, dan itu nggak bakal lebih gede lagi sih. Oh, cuma estetika Instagram aja. Okay. Yes. It's not necessarily A good one. Yeah, or the taste. Yeah. Okay. All right. So I'll be slicing. The You can see like the juice still dripping in Sorry. there because like the fat in between. Like we don't put any more extra fat in there. It's like naturally just Okay. hold it. I think you Wait. slice it between. Yeah, a bit too thin this one. Yeah. Okay. It's too thin. Yeah. There. Right. Oh. Like if you hold it up, like it's gonna hold Yeah. the accordion It's glistening. band and still glistening, and then like if you just tear it apart, it's gonna Yeah, break you can down. see that. Yeah. It's very tender. Yeah, you can see that it can break more easily. Okay, we'll just go one more, and then I will cut some of the points. All right, let's go our platter. Okay. You can just put it over there Yeah, on the yeah. tray. Ini begini guys, kalau suami istri chef. The chef. All right. Okay. So ini LC Smokehouse platter ya. Yes. I Dapat was just lean. doing the. So we always give a bit of lean and a bit of fat as well. Oke. Okay, so I'm starting like the opposite way from the mohawk. Ya. So the first bit, I'll be cubing it because it's like, yeah, the shape is, it's not the best for just a Oh, thinner presentation. slice. Yeah, so that'll be cube, and then So if Alright. in this one, where is the burn ends? This bit Yes. and this area is the burn ends. this is why like traditionally for bananas they just dice this. and- Okay, Yes. only that. That's what is so Yes. special. Okay. And if you see like, the fat is a bit different. Yeah. The shape is It's different. more like a square-ish kind of shape. Jauh lebih fatty ya. Yeah. Yes. Okay, this is the point. All right. We have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people who are hungry. Okay. This would take. Okay. All right. Fat, lean. That's a big tray. I don't know if I will fit everything. All right. Yeah. All right. The sausage. Sausage. Oh, that's hot. So you make your own sausage as well. Yes, this is the Sumatran spice Yeah. sausage. Mm. As you can see, like all the smoke's coming through, and that's why the color is pink. Mm. You have some herbs inside, some Some spices. Sumatran spice. Yeah. If you can hear, it's quite Yeah. snappy, yeah? Snappy, which is the good sausage do that, right? Yes. Yeah, next episode we do homemade sausage with LC Smokehouse. This is man. the jalapeno and cheddar. Yes. I bet Jakarta people love this. The cheese. Yeah, they love cheese. The cheese inside. Cheese and cheese and cheese. All right. You put it over there. Yeah. Yeah. So yes, to go with our Sumatran Sumatran spice sausage, sausage. we make this sambal hijau. Okay. Yeah. We make it from Wagyu beef tallow. Sambal hijau with Wagyu tallow. But make it Yes. smokehouse. Oh my god. Yeah. All right. Nice. The burn ends. And the burn ends. Piece of resistance. Piece de resistance. Here's the system most popular item. So apa tadi lu bilang burn ends-nya jumlahnya hampir sama seperti brisketnya, saking Yes. populernya. Iya. Jadi kita bisa nge-smoke up to 12 loaf
burnt ends, 12 for biscuit, and about 15 kilo of sausage weekly. Nice. And what? Ini apa? What is Just it? want to display also some of the size that we do. Okay. This is cornbread, also very popular at the restaurant. Homemade cornbread. Yeah, Homemade homemade. cornbread. We make also a maple butter to go with it. Now it's very hot, so it starts melting. This is also coleslaw, very fresh. We dress it à la minute, so Okay. when we serve it, it's a bit of. Nice and crisp. Yeah, it's a bit sour. This one in pumpkin spice cake, also homemade from scratch from fresh pumpkin. We originally wanted to put it on the menu for Thanksgiving. Okay. And then we sell so many, we decided to keep it. Yeah, and then we'll serve with the lemon whipped cream. Nice. Yes. Okay. Yeah, there you go, guys. There you go, guys. Okay, guys, there you go, guys. Ini platternya cornbread and some pumpkin Maybe you cake. want to show it to the camera first. Yes. Oh, yes. Oh, look at that, huh? My God. Over and drop it. Okay, this is the burnt ends, jalapeno and cheddar, Sumatran spice sausage, biscuit, fatty, lean. We have what's that? Barbecue sauce. We have Sambal hijau. Wagyu telo sambal hijau. The cornbread, the pumpkin cake. Oh my God. Oke. Bon appetit. Okay. Gua lapar, gua mau makan, kita sambil ngobrol. Abis itu kita bakal ke restorannya juga to check it out, oke?